Okey ke? Boleh Kak Aziz. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, semua pelajar, saya harap kamu semua dah bersedia dengan you punya pensel, dengan you punya pen dan juga segala maklumat-maklumat yang masih lagi you nak find out daripada kita punya speaker ya. Sebelum itu, saya hendak memperkenalkan diri saya. Nama saya Teknologis Muhammad Zainal binti Hassan. I will be your moderator for today. And we are lucky today since we have our speaker which we actually brought from University Science Malaysia, USM daripada Pulau Pinang. Di sini kita bersama dengan Teknologis Hafeezur Rahmaan bin Muhammad Yassin, pensyarakanan daripada Pusat Pengajian Seni di dalam pengkhususan industrial design. Sebelum itu saya mohon untuk memperkenalkan beliau dari segi latar belakang. Beliau sekarang ni sedang menyambung pengajian ke peringkat PhD USM di dalam teknologi industri dan beliau juga merupakan pemegang MA Art and Design Teknologi UiTM Shah Alam dan juga Bachelor of Design Industrial Design daripada Universiti Teknologi Mara. Dan kalau kita lihat dari segi kemahiran dan background speaker kita pada hari ini adalah lebih menjuruskan kepada furniture design, di mana beliau juga adalah merupakan salah seorang MQA panel untuk program industrial design, especially untuk universiti-universiti yang sedang ada program industrial design itu sendiri. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Teknologis Hafeezur Rahmaan bin Muhammad Yassin untuk isi kandungan yang bakal dia share dengan kita hari ini. Okey, silakan. Okay, terima kasih Puan TS Nurwazana. Dan ini kita panggil Puan ke seorang ni, Zuan ni? Oh, kita sebelum tu saya lupa nak memperkenalkan lecturer daripada pihak kami juga. Di sini kita juga ada Puan Joaini binti Jamaluddin. Dan kita juga, saya nak terangkan juga untuk target audience kita hari ini, kita ada student daripada UiTM Kedah. Kita juga ada UiTM Sarawak. Betul tak? Tadi ada tak pelajar daripada UiTM Sarawak di sini? Kalau tak salah yang Abang Afiq. Abang Afiq ya. Okey, ada juga daripada UiTM Shah Alam ataupun Puncak Alam? Tiada kot. UiTM Melaka. Okey. Alright, silakan. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada pihak USM Kedah kerana menjemput saya untuk sesi malam ni. Apa yang saya boleh buat untuk malam ni adalah lebih kurang just buat sedikit sharing perkongsian. Mungkin perkongsian apa yang saya ada dan apa yang saya tahu dengan pihak di sana lah, dengan para pelajar di sana. So basically saya tak perlu jelaskan kot siapa saya sebab Puan Nurwazana dah terangkan tadi siapa saya basic. Okay, saya cuma nak sebut sekali lagi, my name is Hafeezur Rahmaan. Normally kalau di sini di USM, di sekolah kami, rakan-rakan, my colleagues call me Wilson. Itu biasalah tapi saya rasa itu just orang kata nama panggilan. So without further ado, saya rasa it's better kalau kita boleh start kita punya sharing section ya. Sekejap ya, saya cuba switch on my slide. Okay. Hold on. Boleh nampak tak? Belum. Nampak. Nicely. Saya tak. Okay, I'm not quite sure whether this screen is big enough for you all to see through. Boleh nampak tak? Harap-harap boleh nampak ya? Jelas. Okay, ada thumb tu saya rasa okey lah. Okay. I try my best to share my content in dual language because saya percaya tidak ada international student kan. Unlike
dekat sini kami ada ramai international student. Kami ada daripada China, kami ada daripada Japan, France, ada daripada Morocco. So kami terpaksa deliver kami punya content ataupun knowledge sharing tu dalam bahasa Inggeris. But hopefully you are okay kalau saya deliver dalam dua-dua bahasa ya. Okay tak? Dan saya minta satu lagi, kalau boleh, please do stop me if you have anything to ask ataupun ada apa-apa nak tanya. Okay? Boleh, at any time. Okay? Saya dipahamkan juga tadi bahawa even though the content that I want to share tonight is about industrial design, tapi saya tahu ada juga pelajar daripada background grafik kan. Dan sebelum saya teruskan, saya juga nak terangkan lebih sedikit ataupun sedikit sebanyak tentang konten yang saya akan kongsi, kerana saya cuba kompres tentang keseluruhan pengisian. Saya cuma sentuh sedikit tentang IDE, sentuh sedikit tentang product design, dan saya emphasize lebih kepada furniture design lah. Okay, tapi even though saya kata emphasize, tapi saya tetap sentuh sekadar yang saya rasa perlu you all share di peringkat awal. Okay? Boleh izinkan saya untuk padam yang ini dulu. Dan let me share the slide. Okay. Sekejap boleh tak dia gerak? Okay, saya kena klik. Boleh tak saya klik? Okay. Basically, I believe that most of you ataupun some of you already know that what is in industrial design, kan? Okay, saya nak cuba ambil quotation daripada Victor Papanek dalam buku beliau yang bertajuk For the Real World, and then from the late Professor Dr. Muhammad Tamis. According to both of them, industrial design actually is the practice of analyzing, creating and developing products and visual for mass manufacture. And its aim is to achieve form which are assured of acceptance before extensive capital investment has been made and produced at a price that permit wide distribution and reasonable profit. Maksud dia di sini adalah kerja-kerja ataupun perbuatan dalam bidang industrial design ini ataupun reka bentuk industri adalah satu proses penyelidikan ataupun research, yang mana proses yang melibatkan penyelidikan, pengumpulan data. Selepas itu, data itu akan dianalisis, kemudian kesimpulannya dijadikan sebagai satu hasil perkembangan dan pembangunan reka bentuk dan juga visual. Dan yang paling utama adalah the main point here is when we call it industrial design, the product must be mass production. Okay, maksud dia hasil produk yang dihasilkan adalah hasil dalam bentuk penghilangan. Okay, dan sasaran dia adalah untuk mencapai satu bentuk, form yang pastinya boleh diterima oleh para pengguna. That is why doing research before the product or design being developed further. Okay, dan kemudiannya selepas boleh diterima oleh para end user, desain itu akan dibangunkan oleh penghilang-penghilang ataupun syarikat-syarikat melalui satu pelaburan yang membolehkan mereka produce produk tersebut dalam satu kuantiti yang banyak ataupun in big volume with a reasonable profit. Maksud dia, syarikat-syarikat ini akan mengeluarkan produk itu dalam jumlah yang banyak dan distribute dengan ada penghasilan ataupun profit lah. Of course, kita sedia maklum ya bahawa we sell things
we hope that we earn profit or something like that. Okay. Dan satu lagi, I'm quoting from the IDSA, which is the Industrial Design Society of America. According to the society, industrial design actually is a professional practice of designing products, more or less similar with the top statement, and services. But here they quote with services that typically focus on a product physical appearance. Masih sama, di atas sebut form, di bawah sebut physical appearance. Actually, it is the same. Functionality. Okay, yang di atas tidak menyebut fungsi, di bawah menyebut fungsi. Sebenarnya lebih kurang sama maksud dia. Dan manufacturability, maksud dia produk yang perlu yang hendak dihasilkan haruslah mampu dihilangkan. Extend the value and experience of the product or service provided for end user. Kalau kita baca statement ni lebih kurang sama dengan yang di atas. Dia cuma sebut manufacturability, di atas sebut mass production, but more or less actually benda yang sama. Okay. So secara umum, basically from the quoting yang saya ambil di atas, itu adalah maksud pada industrial design ya. Sebenarnya masih banyak lagi term-term ataupun maksud-maksud yang ada di luar sana. Saya ambil yang ni sebab ini paling dekat kepada industri. Alright. Okay. Further up, okay, according to Professor Dr. Marzuki Ibrahim, the origin of industrial design in Malaysia is unclear. Menurut beliau, bahawa sebenarnya bermulanya reka bentuk industri di Malaysia ni tidak dapat dipastikan. Bila ya? Itu menurut beliau. So, tidak ada satu masa yang tepat. And then, according to Majuri or led Professor Muhammad Tamis Bajuri, according to him, it is possible to relate the design activities in Malaysia with the activities of local government. Maksud dia, ada kebarangkalian untuk mengaitkan aktiviti reka bentuk di Malaysia ni dengan mengaitkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh para pengrajin-pengrajin craft di Malaysia. Okay, in his writing, during the establishment of the first British trading settlement in Penang in 1786, craftsmen in Kelantan, Terengganu and Melaka traded their traditional handmade craft and pottery to supplement the income of their daily life as farmers or fishermen. Maksud di sini, kebanyakan craftsmen ataupun pengrajin-pengrajin craft ni di Kelantan, di Terengganu dan juga Melaka banyak buat trading ataupun jual beli barang-barang tradisional hasil daripada craft tangan mereka dan juga pottery dijual pada waktu itu untuk menampung pendapatan harian mereka sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Okay? So ini menurut Prof. Tamis. So maknanya aktiviti mereka bentuk itu walaupun dalam bentuk craft sudah ada, tapi itu bukan dalam bentuk industri. Okay? Alright. After Malaysia gained independence from the Britain in 1957, significant improvement in the standard of living and the development of manufacturing industries to meet consumer demand took place. Maksudnya di sini, selepas Malaysia mendapat kemerdekaan daripada pihak British pada tahun 1957, telah berlaku satu perkembangan ataupun pembangunan yang baik di dalam penghilangan industri kilang, pada ketika itu. Okay. So di sini selepas kemerdekaan, industri perkilangan pun dah masuk ke Malaysia dan bermulalah pada waktu tersebut.
Dan menurut Dr. Fuzia, dalam penulisan beliau, during the strictest Prime Minister Tun Abdul Razak during that time witnessed the importance of design for industries and call for national identity by urging local designers to explore new technology to reduce imported product dependency. Maksud dia, dalam penulisan Dr. Fuzia pada tahun 60-an, pada ketika tersebut, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak telah menyaksikan bahawa betapa pentingnya aktiviti reka bentuk dalam industri ini ada untuk Malaysia, dan beliau menggesakan supaya para pereka tempatan untuk mengeksplorasi teknologi baru untuk mengurangkan kebergantungan Malaysia mengimport barang-barang daripada luar. Okey. Kemudiannya quoting from the Prof. Dr. Marzuki, according to him, menurut beliau pula, the significance of design and industrial design had been recognized and highlighted through 2 successful projects. Okay. Menurut beliau, pada tahun 80-an, bidang reka bentuk industri ini telah mendapat pengiktirafan dan diketengahkan melalui 2 projek besar pada ketika tersebut, iaitu kereta api tanah air dan juga melalui kereta tanah air, iaitu Proton Saga pada ketika tersebut. Ya. So di sini kita dapat mengetahui bahawa there is an industrial design activities happen in Malaysia during that time. Okay, during the 80s. That one is for the car, and then according to him also again in his writing in year 2015, and according to Prof. Tamis, the Japanese company Matsushita based in Malaysia has become the first to establish an industrial design office in Malaysia and hire industrial design graduates from ITM. During that time is ITM. Okay. Pada masa tersebut adalah ITM. Okay. Pada tahun 80-an, syarikat Jepun iaitu Matsushita merupakan syarikat yang pertama bertapak di Malaysia yang telah mula mengambil pekerja mereka daripada Malaysia, daripada Malaysia yang bergraduasi daripada ITM. So, ini secara jelas bahawa Matsushita adalah company yang pertama graduan daripada ITM pada masa itu mula bekerja. Selain daripada Proton yang di atas tadi, ya. Okey. Formal education in industrial design began in 1967 with the Department of Art and Design established under the School of Applied Art and Architecture at the Institute Teknologi Mara. Maksudnya, pada awal penubuhan sebelum ni, pada awal penubuhan sebelum ni adalah dipanggil sebagai jabatan, ya. Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka pada awal penubuhannya yang mana ditubuhkan di bawah Pusat Pengajian Applied Science dan Arkitek di bawah ITM pada ketika tersebut. Industri design ataupun reka bentuk industri berada di bawahnya. Bukan dalam bentuk jabatan, tapi adalah sebahagian kecil di bawah Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka pada tahun 1967. Di situlah bermulanya pendidikan reka bentuk industri secara formal, iaitu pada tahun 1967 under the Department of Art and Design, ya. During that time is Department of Art and Design.
Then later on in year of 1972, the Department of Art and Design was separated from the School of Architecture, and it became the School of Art and Design, and the Department of Industrial Design was established under this school later on. Meaning to say that pada tahun 1972, School of Architecture beralih ke tempat lain, masih di bawah naungan ITM, dan Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka telah berdiri sendiri sebagai satu skul ataupun pusat pengajian ataupun fakulti. Kemudiannya, reka bentuk industri menjadi satu jabatan di bawah Seni Lukis dan Seni Reka. Okay. Sorry. Hello. Okay. Since then, industrial design have kept developing, expanding and becoming significant. Maksud dia, selepas itu semuanya telah berkembang dan membiak secara signifikan lah. Maksud dia, saya sendiri sebagai alumni daripada ITM berkembang, dan kalau dilihat 10 tahun ke belakang, di mana-mana pensyarah yang ada di seluruh universiti awam di Malaysia, tidak lain dan tidak bukan, kebanyakan ataupun saya berani kata hampir 100% berlatar-belakangkan graduan daripada ITM. Kebanyakan. I believe that maybe I can say that 90 to 100% of the lecturer from the other public university or maybe in the private university of industrial design schools are from the alumni of art and design or industrial design in ITM or UITM. Okay. Okay. Nowadays, with the emphasis of industrialization acting with the high profile given by the Malaysian government to the industrial design profession, UITM is no more the only higher learning institution that offers courses in industrial design. Maksud dia di sini, sekarang ni, saya rasa kita semua tahu, selepas bidang reka bentuk industri ini berkembang dan dengan adanya kemajuan dalam bidang industri, bidang reka bentuk industri ini tidak lagi hanya UiTM saja yang menawarkannya, ya. Okay. Terdapat juga institusi pengajian tinggi lain yang juga menawarkan program yang sama ataupun seumpama, okay, dengan industrial design ini, memandangkan bahawa kepentingan program ini di dalam membantu pembangunan negara Malaysia dari segi perindustrian, okay, dan reka bentuk. Okey, di antara universiti awam yang menyahut cabaran terhadap kepentingan program industrial design ini, ataupun sekarang ni kebanyakan program disebut sebagai product design, which offer similar courses, adalah seperti UTM, okay, yang ada program yang lebih kurang sama. They did have a similar program, but maybe it's under different school. Some of the program under engineering school, some of it is under art, or some of it under architect or design school. Okay, like UTM, UPM, UNIMAS, UIA, UNIZA, Polytechnic, last but not least, USM. Okay, then meanwhile, in private higher institutions such like UNIKL, MIA, Lingkok Wing, First City, and so on, many more. Okay, so it is show that how significant actually this program and how big is the factors of this program out there, okay, in industry. Okay, yang ini saya nak kongsi secara gambaran luaran saja, ya. Yang ini very diagram. Will show you. Okay, dari gila. Alamak, tak keluar ke? Okay.
Kenapa? Alright, sorry. Okay, as I said just now, the industrial design already being implemented in our education. First from the ITM or ITM, and then expanding to a few other higher institutions such like UTM, UPM, and so on. The purpose of it actually is to implementing a culture of innovation, okay? Innovation in the education. So, but the one that I mentioned just now is on the higher education. But now actually, not only from the higher education, the culture of innovation or doing design actually already being implemented during the primary and the secondary school. Okay, maksud dia di sini adalah kepentingan bidang reka bentuk ni ataupun bahasa dalam education ni adalah inovasi ya. Kita dah sebut secara detail dulu. Sekarang ni tidak sahaja diterapkan ataupun diperkenalkan di peringkat pengajian tinggi. Malahan dia telah diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah sebelum diperpanjangkan atau disambung di peringkat lebih tinggi, sama ada di peringkat pengajian tinggi ataupun di peringkat pengajian-pengajian yang berkaitan dalam bentuk kemahiran. Okay? So, apa yang disampaikan, what being delivered to the school is an innovation practice. Okay, innovation practice via the program content or the syllabus that being delivered to the student. Okay, maksudnya di sini, kebanyakan aktiviti-aktiviti innovation ini disebabkan begitu penting untuk pembangunan negara, telah diadaptasikan ataupun diimplementasikan ke dalam syllabus-syllabus ataupun kandungan program di sekolah rendah dalam bentuk yang dasar, very fundamental, and then at the secondary school masih lagi di peringkat fundamental tapi a little bit advanced, and then after that the syllabus in the higher institution. Okay, then what is the extent of the syllabus? Okay. Besides delivering by the lecturer or on the content of the syllabus, okay, selain daripada apa yang disampaikan oleh para cikgu ataupun para pensyarah di dalam program ataupun pengajian, ada beberapa perkara, dia few things that support, okay, yang menyokong kepada konten pengisian pengajian ini, iaitu melalui competition atau exhibition. Okay, contoh competition di sini adalah kalau di pengajian, di dalam pengajian, in the higher institution, okay, actually, basically, you are doing your assignment, doing design, okay, and then you are doing your final year project. Of course, you are doing design. Okay, those things you will exhibit during your final year. So that is why here got two options to extend the content of the program is via the exhibition and the competition. Exhibition is compulsory during your final year project or end of semester project. Normally it's like that. So the other one is competition. So sebab itu selain daripada melalui proses pameran-pameran reka bentuk yang sedia ada ataupun pameran-pameran reka bentuk yang diwajibkan oleh pihak pengajian tinggi ataupun fakulti-fakulti masing-masing, ada satu bahagian lagi yang mana encouraged by the government actually, and of course from the school, supaya para pelajar selain daripada belajar daripada konten program ataupun syllabus, perlu menyertai pertandingan berkaitan dengan mereka bentuk, okay, regardless whether it is product design, furniture design or industrial design. Okay. Besides that, selain daripada mengikuti pertandingan ataupun pameran-pameran, ada juga kerja-kerja yang
biasanya pihak university or the school try to let the student involved with, whether to organize an exhibition or competition, or participate in exhibition or in competition. So these two things actually akan expose ataupun mengekspos ataupun apa bahasa Melayu dia, to expose the student to the real scenario of managing the industry design work. Okay, sama ada mengorganize, merancang ataupun menjadi ahli ataupun menyertai pertandingan ataupun menyertai pameran. So, kalau dilihat dari diagram ni, sebenarnya pembelajaran reka bentuk industri ini dia bermula daripada sekolah rendah secara dasar ataupun atas, fundamental, then goes to the higher institution, then the content of the program is supported by the project like competition, exhibition. Then the other one is the practical training actually, where I forgot to put it in here, the practical training plus with the involvement of the industry. Okay, but last but not least, after all of it, all of the work that have been done by the student, if possible, have to do IP, or here we call it intellectual property, whether you want to copyright, this kind of activity that, if possible, student or lecturer in the school have to do. Selepas melalui yang di atas tadi, mengikuti pertandingan, mengikuti pameran, setiap hasil kerja yang dihasilkan oleh para student haruslah di-IP-kan, supaya proses pembelajaran itu komplit daripada asas sampai kepada akhir sekali. Ada copyright, ada patent, ada industry design. Yang paling mudah untuk dibuat IP adalah copyright. The most easiest one. The quite hard one is how to patent and to industrial design your design. Because what? To do an industrial design patent or intellectual property is very hard, because they are rules and regulation that need to go through. Dia ada beberapa lapisan. Kalau copyright mudah, tak ada masalah. Register saja boleh dapat, tapi untuk dapatkan patent dengan industrial design agak susah sedikit, sebab prosedur yang dilakukan terlalu banyak. Ditanya macam-macam. Jadi di sini yang diperlukan sejauh mana pendedahan yang mereka bentuk itu dapat, supaya mereka dapat memenuhi apa yang diperlukan untuk mencapai ke peringkat IP di peringkat patent ataupun industri design. So sedikit sebanyak saya sentuh industri design dalam bentuk diagram di education saya sentuh rough saja. Basically, industrial design is producing a consumer product. Industry design producing a consumer product, ataupun industry design ataupun reka bentuk industri adalah satu aktiviti yang melahirkan ataupun menghasilkan produk-produk untuk pengguna. Tak kira lah produk itu macam mana. So secara umum ada 3 kategori besar pembahagian produk ini. Yang pertama adalah produk design, reka bentuk produk, home appliances, office appliances and so on. White goods macam tu kita panggil sebagai one of the category of industrial design is product design. The second category is furniture design. After that, the third one, transport design. During my time, when I was still a student in ITM during time, this is the 3 majoring that we have to learn from the beginning. But I end up
majoring in product design and quality design. I'm very sorry, I'm not good in transport design. Okay, I don't know why, but that's the thing. Okay, secara umumnya dalam reka bentuk industri ada 3 khususan besar ya. Satu, reka bentuk produk, satu reka bentuk perabot, dan satu lagi reka bentuk otomotif ataupun transport. Right? Yes. Kita patah pula kepada product design, this is the measuring from the industrial design. Okay. Basically, product design is the process of imagining, creating, and iterating products that solve users' problem or address specific needs in a given market. It is essential in creating the initial user experience and product offering from pre-ideation to concept development to prototyping and usability testing. Kalau kita baca keseluruhan statement ni, sebenarnya dia lebih kurang sama dengan industri design, tapi dia fokus lebih sikit dan kalau if we look at the solve users problem, pada saya user problem adalah solve user problem itu adalah kunci utama kepada product design. Okay, but this is according to I quote from the product plan, okay, .com. Actually, there is many definition out there, but I take this one because mentioning about solve users problem. Okay, basically product design sebenarnya untuk menyelesaikan masalah pengguna, alright? Okay, then I quote from the other web. Another definition of product design actually is the process that designers use to blend user need with business goals to help brand make consistently use successful product. Product designers work to optimize the user experience in the solutions they make for their users and help their brand by making product sustainable for longer term business needs. Okay, saya sengaja ambil statement ni sebab saya nak memberitahu bahawa kalau di atas tadi menyebut tentang menyelesaikan masalah pengguna, yang di bawah sebenarnya lebih kepada apa yang dihadapi oleh business. Okay, maknanya dua-dua sama, tapi ini lebih kepada business oriented. Okay. Kita tidak sahaja cuba fokus kepada pengguna, tapi juga kepada business, perniagaan. Okay, so kalau kita lihat di sini tadi, seperti yang saya tekankan mula-mula tadi, product design is problem solving. Product designer solving problem. Okay, itu definition yang paling umum di dalam bidang product design. This is the very fundamental meaning. And then I think every industrial designer or every product designer out there will know that what is product design. When we ask them what is product design, they will definitely try to give you a very direct meaning, which is they will say that product design is actually a problem solving process, or product designer solving problem, something like that. Okay, the outcome from this problem solving actually is an innovation. Okay, innovation product. Okay, regardless whether it is a product or service. Okay, the outcome is the innovation. Okay, according to Zimmer and Scarborough, innovation is the ability to apply creative solution to problem and opportunities to improve or enrich human life. Okay, menurut mereka berdua ini, inovasi ialah satu kebolehan mengaplikasikan solusi yang kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan opportunity to improve ataupun memperbaiki kehidupan manusia, lebih kurang macam tu. Bila nak makan? Alright. Okay. We go to the next. I want to add in
a few more definition what is an innovation actually by quoting from few person, okay? According to Nick Skilnicon, innovation actually is a process of turning an idea into a solution that adds value from a customer perspective. Okay. Sama juga maksud dia di sini, turning an idea maksudnya menukarkan idea sebagai satu penyelesaian melalui perspektif ataupun pandangan customer ataupun pengguna. Okay. Meanwhile, there is another definition by David Barker. According to him, innovation actually is in I can't say the application of ideas that are novel and useful, meaning that inovasi merupakan satu pengadaptasi ataupun implementasi idea yang novel, yang baru, okay, yang baru dan berguna, right? Okay, there is another definition of innovation from Paul Sloan. According to him, creativity is thinking of something new, and innovation is the implementation of something new. Kalau kita lihat sebenarnya, saya berani kata ayat saja berbeza-beza, tapi maksud semua sama. Ya, maksud di sini kreativiti, pemikiran kreatif untuk sesuatu yang baru, manakala inovasi pula adalah implementasi untuk sesuatu yang baru. Kalau kita lihat sebenarnya perkataan saja berbeza-beza daripada mereka ni, tapi isinya sama ya. Same goes to Jeffrey. According to him, innovation is the implementation of creative ideas in order to generate value. Okay, nampak tak? Maksud di sini, implementasi creative idea tu masih lagi menyebut kreatif, yang mana kita sedia maklum bahawa industrial designer always come up with a creative thinking, creative idea, tapi like that. Okay? Then, in order to generate value. So, maknanya, keempat-empat dan termasuk yang mula-mula tadi, walaupun disampaikan dalam ayat yang berbeza, tapi pengisiannya sama ya, tetap kepada inovasi. Alright. Sini saya nak kongsi secara umum yang ini ya. Inovasi secara umumnya adalah satu, untuk improvement. Maksud improvement, the meaning of improvement here is menambah baik terhadap sesuatu produk yang sedia ada. Okay? As an industrial design or as a product designer, what you need to do is to improve the existing product. Okay? You design something to improve the existing product. Then, the other one is renewal, meaning to say that designer tak akan buat benda yang lagi ke belakang, outdated. Dia mesti lagi baru. Okay? Pembaharuan terhadap produk yang sedia ada. Dan satu lagi, mesti buat perubahan dan pembangunan terhadap produk yang sedia ada. So, tapi asasnya haruslah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Okay? That we call it innovation. Okay. Basically, this is the benefit when we implementing the innovation practice in product design or in industrial design or whether in furniture design. Okay? Maksud dia di sini, dengan adanya proses inovasi ataupun praktis mereka bentuk untuk menghasilkan sesuatu produk yang inovasi, maknanya hasil yang produk yang dihasilkan adalah satu produk yang up to date ataupun latest ya, as compared to the previous product ataupun the existing product. Dan satu lagi, produk yang dihasilkan haruslah berdaya saing di luar sana. Okay, nanti akan saya bagi contoh. Satu lagi,
to ease, untuk memudahkan pengguna. Yang berikutnya, opportunity, maksudnya produk yang sedia ada, ini lebih kepada pandangan pada syarikat ataupun perniagaan. Maksudnya, dengan adanya produk baru tersebut akan memberi satu peluang perniagaan yang kepada syarikat ataupun peniaga. Manakala produktiviti adalah dengan adanya produk yang dihasilkan oleh mereka bentuk melalui proses inovasi, produk yang dihasilkan mudah dihasilkan, mudah dihasilkan dari segi pembuatannya. Dan yang last sekali, produk inovasi yang dihasilkan akan memberi profit ataupun profit akan memberi profit. Will give profit to the industry. Meaning to say that when an innovation product being produced and then being accepted by the end user, then there is the profit to the company. Regardless whether it is a product or services. Itu maksudnya. Yang 3 di atas lebih kepada pengguna, yang 3 di bawah lebih kepada company or manufacturer. Yang up to date tu competitive itu lebih kepada pengguna, manakala opportunity, productivity and profit actually the benefit that earned by the industry if they are producing an innovation product. I will share one scenario over here. I will share one scenario related to product design. This is an innovation product. I think saya tak tahu, but my generation very familiar with this product. My generation very familiar with this product. All these are Nokia product. Semua produk ni adalah produk Nokia. Kalau kita lihat di sini, semua ini adalah hasil daripada inovasi yang berlaku pada ketika itu. Ketika apa? Ketika dalam senario industri 3.0. Yang mana pada peringkat ini, pada waktu ini, very well known with sangat terkenal dengan automation, computers and electronics. So masa ini semua produk ni sangat terkenal dan produk-produk ni sangat laku. Very fantastic during that time. Why? You just refer to the design. Ada macam-macam design yang dikeluarkan oleh Nokia yang pada masa itu sangat memenuhi keperluan pengguna pada masa tersebut. Pada masa tersebut. Tapi apa yang berlaku? What happened is when you look into this graph, you get to here. This is the product before 2010. This is the product that before 2010. And then when we refer to this graph happened from the year 2009 up to 2013. Please do refer to the Nokia graph. What happened to the graph? Kalau kita lihat graf Nokia ni daripada memegang more actually dia handling dia actually Nokia ni memegang lebih daripada 60% daripada penjualan mobile phone di luar. Di sana pada ketika tu dan Nokia adalah company paling besar memegang di luar sana. Dan tahun demi tahun bermula since 2009 up to 2013, what happened is dia drastically drop. Why? Then if you refer to Samsung, they slowly going up, and then Apple is stagnant like that. Why? Kenapa benda ni berlaku? Adalah disebabkan Nokia jatuh adalah disebabkan kalau kita rujuk kepada the CEO of Nokia during that time,
hilang. Okay, the CEO of Nokia during that time, Stephen Elop, according to him, during his speech in one of the conference, he said that we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kata beliau, kami tidak membuat sebarang kesilapan ataupun kesalahan. Tapi akhirnya kami kehilangan, kalah, sangat kerugian. Okay. Kenapa benda ni berlaku? Kerana kalau kita lihat dalam situasi ini, pada tahun 2010 dan ke atas, Samsung, Huawei, Vivo, iPhone, Oppo, etc. Dah banyak handphone yang keluar, okay? Yang telah penetrate the market. Meanwhile, Nokia still like that, okay? Why this thing happen? Drastically, the Nokia down because what? As you all can see, those Samsung and other phone based on Android OS and iPhone iOS and Nokia based on Symbian. That time, Symbian OS is already outdated. Not only that, okay? Bukan saja OS yang menyebabkan Nokia jatuh Nokia jatuh menjunam, tetapi juga disebabkan design. Okay. Why I said design? Kenapa saya kata design dia yang selain daripada OS yang telah menjatuhkan Nokia dan juga reka bentuk produk itu sendiri yang telah menjatuhkan Nokia, I will show you here. Okay. Now is in the era of industrial revolution 4.0. Okay. As you can see, from the 18th century, 19th century, we don't go to the 18th and 19th century. We go to the 20th century. Mobile phone of Nokia starting during the 20th century. But what happened after 2010 actually, we already in this era, which is everything is cyber physical system, Internet of Things, smart technology, and so on. Okay, this is what happened actually because what Nokia didn't really follow the development of industry that time. They're stagnant in industry 3.0. That is why they left behind. Okay, so I take back this thing become the lesson of what happened just now. Okay. We need to improve, we need to do something new, renew everything, then we have to do changing and develop. This is what the Nokia needs actually. Okay, they cannot be stagnant there. Too comfort for them, and then they try to maintain on the situation of in the industrial 3.0. But what happened actually, everything is moved forward. Okay. Okay. As you can see over here, wait. Okay, Industrial Revolution 4.0. This era revolutionizing the way companies manufacture, improve, and distribute their product. Okay, integrating new technology, including the Internet of Things, cloud computing, and analytics, etc. But this Nokia didn't do during that time. Okay, so after that, you all can see this is few product mobile phone from few brand, and then as you all can see, all in same design. Okay, the physical actually is the same one. Why? That is the trend during this era. Okay, then as you can see, Nokia also try to follow suit. Okay, then only they can compete back the market. Okay, kalau kita rujuk tadi, Nokia, kebanyakan produk mereka lebih kepada physical appearance. Okay, dia lebih kepada physical appearance.
Okay. Pada masa tersebut, yes, physical appearance is very important. Then they can penetrate the market during that time. But now, during the era of Industrial Revolution 4.0, the most important thing actually is to improve the product. So, where to improve? Actually, in integrating the new technology, the IoT, cloud computing, and so on, which is on the basis of clouding ataupun komputer internet. Okay, so dia lebih kepada sistem. So disebabkan itu Nokia pun cuba mengikut rentak. So syukur dalam masa beberapa tahun Nokia pun dapat ikut rentak dan berada semula di dalam track yang betul. So that kalau kita lihat mesti ramai tertanya-tanya kenapa mobile phone sekarang ni design tak ada yang canggih-canggih. No, because what? Sekarang trend adalah lebih mementingkan tentang teknologi yang ada di dalam device. Okay, device can be very simple and very direct form, square. Sekarang ni kalau kita lihat kebanyakan produk devices semua dalam bentuk squarish, yang diutamakan adalah interface, okay, lepas tu material dan juga teknologi ataupun yang ada di dalam. Okay, semua itu dah ke arah di situ. Okay. Okay. Saya rasa sudah habis cerita tentang industrial design, sudah habis cerita tentang product design. Saya sentuh sedikit saja. So, now saya nak berkongsi tentang furniture design pula ya. Okay, sebelum kita start dengan furniture design ataupun mereka bentuk perabot ni, ada apa-apa nak tanya tak? Is there anything that you all want to ask or add in or anything from the floor? Is there anything? If don't have, pardon? Bagi pelajar, ada apa-apa soalan yang kamu hendak bertanya kepada speaker untuk lebih lanjut? Before we proceed to the furniture design section. Kita proceed je lah dulu untuk furniture design. Okay. In that case, I think we better proceed to the next one. Okay, now I'm touching about the furniture design. Okay, basically, furniture ataupun perabot sebenarnya betul-betul secara rasmi bermula di Malaysia pada pertengahan tahun 1986 ya, in the middle of 1986. During that time, the Malaysian government supported the inception and development of the furniture industry through the implementation of 3 phases of industrial master plan. Okay? Kerajaan Malaysia menyokong tentang permulaan dan pembangunannya industri perabot ini melalui 3 fasa industrial master plan, iaitu IMP 1 hingga IMP 3. Okay? Okay, kalau kita lihat kepada industrial master plan ni, dia mempunyai 3 fasa ya, 3 phases. Fasa yang pertama adalah untuk menubuhkan furniture kompleks. Dia mengambil masa lebih kurang 10 tahun ya. It's taking about 10 years to try to accomplish the first phase of the industrial master plan of furniture complex. Okay. Then the second phase is after the first phase. The second phase is industrial development by cluster approach. Okay. Ini cuba dilakukan daripada tahun 1996 hingga 2005. Okay. Benda ni terus berjalan ya, dan fasa yang ketiga adalah dalam fasa IMP 3, which is furniture park. Okay. Yang ini cuba diwujudkan taman perabot
bermula daripada 2006 hingga 2020. Tapi what I can say here is very unfortunate because me myself until now I didn't see anything related with furniture park until today. Initially, the furniture park they proposed to be placed somewhere in Muar. Okay. Sebenarnya furniture park ni dah ada tempat dia. Sangat besar, sangat luas. Di sebelah Muar ya. Di kawasan perindustrian yang mana di sana sangat banyak industri perabot. Sangat banyak. Tapi sampai sekarang tanah tu ada beribu hektar. Sangat luas tapi pembangunan dia sangat lambat. Okay. Maybe due to the financial, I don't know. I'm not quite sure. I'm not really sure about it. But this is the IMP 1 until IMP 3 that being planned by the Malaysian government. Okay, that time. As you can see, okay, I won't read through this detail because I just give the very basic one just now because this is the detail about the one that I explained just now directly to this one. Okay. Malaysian furniture industry. What happened to the Malaysian furniture industry from the beginning until today? Okay. Sepanjang penubuhan daripada tahun 1986 until today, okay. From the beginning, okay, since the inception, sepanjang penubuhan daripada tahun 1986, industri perabot ini telah berkembang sangat pesat dia. Okay, the Malaysian furniture industry has grown rapidly. Okay, it has transformed a domestic cottage-based production sector into a multi-billion ringgit export-oriented industry. Okay, maksud dia di sini daripada awal penubuhannya dalam bentuk perusahaan kecil-kecilan, okay, perabot kecil-kecilan ataupun dalam macam orang kata apa, secara kampung ataupun secara konvensional, okay, perusahaan perabot secara konvensional ataupun secara kampung daripada tahun 86 hingga ke sekarang ni, perusahaan perabot ini telah bertukar rupa ya, telah berkembang pesat menjadi satu perusahaan yang yang telah mengeksport produk-produk perabot ke luar negara globally yang menghasilkan sebanyak multi-billion ringgit, okay, untuk Malaysia dan telah menjadi sebagai salah satu until today this furniture industry become one of the biggest contributor to the economic development in Malaysia. Okay, salah satu itu besar. Okay, kalau kita lihat di sini, from the beginning, from the IMP 1 during the 1986 until 1996, during the IMP 1, most of the company are running their company based on conventional way or based on OEM. I will explain it later on here, what is OEM. After that, when go to the IMP 2, Industrial Master Plan 2, then this company are growing by still implementing the OEM method plus with ODM. Okay, I will explain it to later. After that, during the IMP3, there is another development, which is most of the company, some of the companies still implementing the OEM, but there is another company starting doing ODM and OBM until today. So I will explain it after this. What is OEM, ODM, and OBM? Okay, apa yang dimaksudkan sebagai OEM, ODM, dan OBM? Okay,
OEM. OEM stand for Original Equipment Manufacturer. Okay. According to this website, OEM is defined as the company whose goods are used as components in another company's product, which then sell the finished item to user. Okay, maksud di sini saya akan tunjuk ya. Ada satu trader ataupun main company besar yang lain. Lepas tu, company ataupun trader besar ini akan menghubungi pengilang-pengilang lain yang kecil ataupun vendor-vendor, dan mereka akan menghantar satu order ataupun request untuk menghasilkan komponen-komponen produk mereka. Mereka tidak menghantar solely satu kilang, satu produk, tidak. Mereka pecah-pecahkan every single part ataupun component of the furniture. Tak hantar satu produk, hantar part by part of component by component to different manufacturers or vendors. Okay, so they send the order, then the vendors will produce their components or product, and then the product or the good will send back to the traders, the main company. Then they will do the assembling. Later on, this trader or the main company will sell direct the product or the goods directly to the consumer or the end user. Maksud di sini, trader ataupun main company akan menghantar order kepada pengilang-pengilang lain. Pengilang-pengilang lain akan hantar balik produk yang telah dihasilkan. Bukan produk ya, komponen, part-part furniture tadi, dan akan diassembly oleh pihak company lain. Okay? Ada company yang produce, ada company yang pasang saja. Selepas pasang diberi balik pada trader ataupun main company. Then the main company will sell directly to the consumer or end user. This is the process where the OEM happens. Okay? The manufacturer or the vendor is the OEM. Okay? Di sini dalam situasi ini, pengilang ataupun the vendor adalah OEM. Trader adalah the entity yang mencari pasaran, doing the marketing. Okay? They're looking for the customer. Okay? Then the manufacturer or the vendor only wait for the job given to them to produce the part or the component of the furniture. Alright? This is the scenario of OEM. Okay? Meanwhile, for the ODM, actually ODM stands for Original Design Manufacturer. Okay? This will be a little bit different as compared to OEM because, okay, according to this website, Original Design Manufacturers refers to a company that has specific market expertise enabling them to design and manufacture product for the client or for the trader. Okay, this is the scenario, the situation. There is a manufacturer and there is a trader or main company. Okay, the manufacturer has the expertise to produce their own design. Okay. So it might happen concurrently. Yeah, the trader or the main company will ask the manufacturer whether they do have a design that they can sell to the customer, or the other way around is the manufacturer approach the trader or the main company to propose the product or the design that they have. So either one can be happen. Okay, then if let's say the trader or the main company do have a customer, they will ask the manufacturer to produce their design. They will propose the design that manufacturer have to the customer. If the customer okay with the product, then they will sell the product to the consumer. In this situation, almost still the same with the OEM because not the manufacturer directly deal with the customer or the end user. Still the main company or the trader deal directly with the customer. Yet, the manufacturer already have one step advance because they already can produce their own design. Meaning to say that those companies that already can produce their own design, they already have their own R&D department. Okay, those
still OEM, they're still depending on the main company or the trader to give them what a job to do. Okay, something like that. Okay, here manufacturers cannot directly sell to the consumer or the end user. Still depending on the trader or the main company to do for them. Okay, the last one is OBM. Okay, OBM stands for Original Brand Manufacturer. Okay, this OBM actually refers to a company that has the expertise enabling them to design and manufacture their own brand product to be sold directly to the end user, clients, or trader. So this is different. Okay, you see, as a manufacturer, they do have expertise. They can produce their own product. They can design their own design. They can put their own brand and then they produce their own product. And then they propose their own brand product to clients or traders. Okay, or they can sell directly their brand product directly to end user. I might give some example. Okay, I maybe can give some example for this one first. ODM. We assume this way. Okay, hold on ya, ODM. Untuk yang ODM ni, situasi dia lebih kurang macam ni ya. Kita anggap the trader or the main company is the IKEA. Company IKEA. Okay. Dan pengilang-pengilang yang ada di Malaysia, contohnya, saya bagi contoh, mungkin syarikat-syarikat pengeluar perabot yang ada di Sungai Buloh, contohnya. Ada beberapa mungkin yang telah being assigned ataupun telah dilantik oleh pihak IKEA mengeluarkan produk-produk mereka. Okay, produk-produk kilang tersebut yang mereka ada, desain mereka. Mereka ada desain, tapi desain tersebut apabila dijual kepada IKEA akan meletakkan brand mereka sendiri. Okay, so desain ataupun mereka bentuk adalah milik syarikat kilang tadi, tapi apabila dijual kepada IKEA akan letak brand mereka kepada desain tadi dan desain itu akan dijual kepada end user. Seperti itu. Okay? Manakala sama juga dengan yang OEM, yang ini. OEM. IKEA masih boleh berada dalam kategori ini juga. Okay? OEM. Apa yang berlaku? Design masih guna pakai IKEA sebagai contoh. Apa yang berlaku untuk OEM? IKEA sebagai trader ataupun main company akan bagi order kepada pengilang. Order tersebut bersama reka bentuk yang dihasilkan oleh IKEA sendiri. Okay? So, pengilang akan merujuk reka bentuk tersebut dan dihasilkan. Yang di sini mungkin ada beberapa jenis pengilang ya ataupun pengusaha-pengusaha, bukan satu saja. So, selepas tu dihasilkan, di assemble, dipasang oleh syarikat lain pula. Okey, oleh kilang lain. Selepas dipasang, desain itu adalah desain milik IKEA ya. Selepas dipasang, patah balik kepada IKEA dan IKEA akan letak brand mereka sendiri dan dijual kepada customer. Berbeza dengan yang ODM tadi, desain daripada syarikat lain, daripada company kilang lain, hanya brand saja oleh IKEA. Okey. Manakala kalau OBM, kita ambil contoh yang OBM ni, kita ambil contoh company Zalora. Contoh mana-mana syarikat perabot yang very well known nowadays, macam I'm not quite sure apa lagi ya. Bella contoh. Okay. They have their own brand, they have their own design, they produce it their own, and then they sell it directly to the customer. Something like that. Or sometimes they might sell it to the trader. Okay. So basically itu yang dimaksudkan sebagai OEM, ODM, and OBM. Alright. Okay. Tentang furniture,
Maksud furniture di sini adalah type of equipment or accessory that are designed for a variety of purposes. It was made to fulfill human needs due to its function, form and aesthetic value. Kalau kita lihat sebenarnya maksud dia lebih kurang sama dengan yang industrial design, dengan product design tadi. Tapi di sini dia lebih tekan kepada it was made to fulfill human needs due to its function, form and aesthetic value. Dia sebut 3 benda. Dia direka bentuk untuk memenuhi keperluan manusia, ataupun maksud dia aktiviti manusia ya, to fulfill human needs due to its function. Okey, untuk memenuhi keperluan manusia, satu function, fungsi, satu bentuk, dan satu lagi aesthetic value. Maksudnya di sini manusia ataupun pengguna akan beli perabot itu kalau perabot itu cantik di mata mereka. Maksudnya perabot ni cantik dah, saya akan beli. Bukan saja cantik tapi kerana bentuk dia ergonomik, contoh, sesuai untuk saya. Dan satu lagi, the function. Saya boleh duduk kerusi. Kalau misalnya kata kerusi, dia test kerusi tu, just nice for me, I'm comfort when sitting this chair, so I would buy this product. Contoh macam tu lah. So, itu disebut furniture is equipment or accessory. Okay? Satu alatan yang direka untuk memenuhi keperluan manusia dari segi bentuk, fungsi dan juga nilai estetik. Alright? Itu maksud secara umum terhadap reka bentuk perabot. Okey. Perabot ni secara umum sebenarnya ada dua. Satu, kalau kita sebut tentang area, when we talk about the area, there is two area that most the furniture have. One is for indoor, okay, the furniture indoor, and then the other one is furniture outdoor. Okay, always remember, it's not really hard to memorize this one, because if we talk about furniture, only have two. One is for outdoor, one is for indoor. Okay. Then next is the categories of furniture. Okay. Actually, there is a section for the furniture. Okay. Ada dalam kategori perabot ni, dia ada beberapa section ya. Yang pertama adalah perabot untuk section rumah. Okay. Perabot untuk hospitality. Saya akan beritahu nanti apa itu hospitality. Perabot untuk office ataupun pejabat, dan perabot untuk public. Perabot ataupun perabot untuk rumah ni saya rasa kita sedia maklum. Contoh dia katil, apa lagi meja makan, apa lagi ya? And so on ya. Manakala hospitality ni macam hotel, homestay, chalet, apa lagi? Apa lagi? Hospital apa lagi? Ada banyak ada banyak sebenarnya. Dan office biasalah. Office ada banyak office ya. Manakala public, contoh dia macam taman, okay? Apa lagi? Taman is very common lah. Apa lagi? Bear in mind, di kawasan perhentian bas juga adalah kawasan public yang mana akan ada perabot ya. Yang kita nampak kalau macam bus stand tu, tempat duduk itu adalah perabot. But it is a fixed furniture. Alright? So that is the section of furniture category. Dia ada 4 section. Manakala, meanwhile, the system or the concept. There are so many system or concept in the furniture categories. Okay? Ada beberapa banyak sebenarnya. So antaranya adalah modular. Sometimes we call it modular system ataupun sometimes we call it modular concept. Okay? Yang pertama modular. Yang kedua adjustable. Nanti saya akan terangkan satu persatu nanti ya. Slide by slide. Yang ketiga expandable. Keempat fixed furniture. Kelima foldable furniture. Keenam integrated furniture. We will go into this one later on. Collapsible furniture. Movable or mobile furniture. After that, nesting furniture. Stacking.
multi-purpose furniture, multifunction. Okay, nampak lebih kurang sama, multi-purpose and multifunction, but I will explain what is the difference between these two later on ya. Convertible furniture, flexible. Last I want to share here is about art for art furniture. Okay, so tadi kita dah tahu, saya dah explain tadi, kategori perabot ni dalam section ni ada 4 section. Satu, rumah, hospitality, maksud dia hospitality macam hotel, macam tu lah ya, mana-mana yang kita boleh pergi, macam apa lagi, office dan public. Alright, public, mall pun public ya, mall. Okay, lepas tu saya nak sentuh tentang the first one just now, modular. Modular furniture actually is this one. The concept is Lego concept. Yeah, this one is the Lego concept. This one, a very basic concept, squarish. Okay, just rectangle form. But why we call it modular? Because this type of furniture, it can be arranged according to the owner preferences. Okay, maksud di sini, kalau you all ada perabot yang macam ni, you all boleh pasang ataupun letak mengikut cita rasa pengguna sendiri ya. Okay, macam bagaimana ruang yang you ada, you boleh susun perabot ni mengikut kehendak kamu. Dia tidak ada typicality punya susunan ya. Terpulang bebas kamu nak susun macam mana. Asalkan pengguna nampak di depan mata dia nampak cantik, sesuai untuk dia, dan that's it. Okay? Dan benda ni kalau ada lagi banyak, dia lagi senang nak susun. Okay? It cannot be happen if you have only one unit. Okay? Alright, maksud di sini a modular furniture. But konsep di sini dipakai Lego lah. Yang di bawah ni kotak-kotak saja. Okay? This is the first concept or category of furniture, which is the modular. The second one, okay, the second one is adjustable. Adjustable boleh dilaraskan, okay? Dalam bahasa Melayunya adalah benda yang boleh dilaraskan. Okay, siapa biasa pergi laut, pergi tepi kolam, tahulah benda ni ya. This is a lounge chair, okay? Basically, lounge chair ni dia ada, kalau waktu saya masih di industri dulu, kami panggil dia lounge 5 position lounge chair. Dia boleh dilaraskan sampai kepada 5 apa ni? Laras ya, sampai kepada baring terus sampai kepada chair naik atas ya. Dia boleh dilaraskan 5 kali. This lounge chair. Then the other one is this one. Siapa tahu ni? Kalau architect student dulu zaman saya guna ni buat technical drawing pakai ni. Okay? Ini student architect tahulah. Ini adalah meja drafting drafting table. Dia boleh dilaraskan tinggi dia boleh dilaraskan mengikut tinggi pengguna, dan tabletop tu pun boleh dilaraskan. Angle dia berapa tinggi, berapa darjah. Okay? Can be adjusted. So, maksud adjustable di sini adalah a table that can be adjusted to the required position. Okay? Itu yang dimasukkan sebagai adjustable. Okay. Yang ketiga, expandable. Okay, apa beza expandable dengan adjustable? What is the difference between expandable and adjustable? Actually, there is a difference here. As you can see, this is, I can call it a Japanese table. Maybe you can call it a coffee table. You name it. Okay? So, then the other one. This is a dining table, right? With the button. In industry, we call it the butterfly, butterfly split. When you don't need, you can expand this tabletop, You expand the both sides of the tabletop, then you flip the center part. Then when you flip it, it will open like a butterfly, you know. So we call it butterfly, the butterfly dining table. Okay. Then this one is drop lift. Okay. This also can be expanded. When you need the surface to be expanded, you just lift up the tabletop
you lock it. So this type of furniture, we call it drop lift table. This one, you pull it out. Okay. So expandable, actually an area, meaning to say that the tabletop which can be expanded. So that is what we call it expandable. Okay. This one, pull out. This one, lift up, and then this one is expand. Okay. The coffee table one. Then fixed furniture. Okay. This fixed furniture actually very common for interior design students. Okay. Let's see. This is a fixed furniture. If you have this entertainment unit in your house, I guarantee that you cannot move it. Okay. Because it is fixed on the wall. Okay. This is very direct. And then, yes, this is a furniture. Then this is another fixed furniture. Saya tak tahu lah kalau ada orang boleh pindahkan apa dia. Bus stop ni memang terror lah. Bus stop pun dalam istilah interior design ataupun furniture design, bus stop juga dikira sebagai salah satu unit furniture ya. Sebab apa? Dia ada tempat duduk. Okay? Dia ada tempat duduk di situ. So, these two are different but in the same category of furniture, which is furniture that cannot be moved. Try cuba ubah. Satu, owner rumah marah yang di atas. Kalau bawah mungkin pihak berkuasa cari kita. Kalau kita cuba ubah. Okay. Okay. Nombor 5, foldable. Foldable. This is type of furniture that can be folded. You see. Okay. Totally folded. Kalau you tak pakai. Then the other one, this one. This is a picnic table. Pun sama kategori which is folded. Okay. Folded table actually is furniture that can be folded. Very direct. Okay. Purpose dia, most of this category of furniture, this category of furniture, the purpose why having this type of category to save what? Space. Okay. The purpose is to save space. Okay. After that, number 6 is integrated. Okay. This type of integrated furniture, one of it is this one. Okay. There is a chair integrated with shelving. Okay. There is a chair. Ada kerusi integrate ataupun bersatu dengan rak buku. Okay. Itu yang dimaksudkan sebagai integrated. Kalau tidak, rak akan satu entiti lain, unit lain, tempat duduk entiti ataupun unit lain. Okay. Ini yang dimaksudkan integrate dia bersatu. And then this is another example of integrated furniture. Okay, my younger daughter very like this type of furniture. Okay, dia nak kalau boleh semua ada di situ satu. Okay, ini pun salah satu contoh perabot yang berada di bawah kategori integrated, perabot yang bersatu. Satu unit dia bukan kita cantumkan, bukan kita beli satu unit dan kita cantumkan bersatu. No, yang ini totally build up betul-betul satu unit, tapi kita nampak ada unit-unit lain, ada fungsi lain. Contoh dia ada katil, ada meja, di sini ada staircase, but even the staircase pun sebenarnya laci. So integrate, okay? Semua tu integrate dalam satu unit. So maksud integrated di sini adalah a furniture that function and form of furniture integrated as a furniture unit. Okay, satu. Ini dikatakan sebagai integrated. Collapsible. Okay. Nombor 7 ini collapsible. Apa yang dimaksudkan collapsible di sini mungkin ada yang agak keliru sedikit ya. Saya akan explain. Apa yang you all boleh nampak sini adalah type of furniture. This is shelving. Okay. But when you are not using this, you just can simply collapse it, then you keep it, you store it somewhere. Purpose, still yes, for space saving. This also. Okay. This is, some people call it director chair. Okay. But actually, picnic chair. Okay. Why they call it director chair? Most of this chair actually, because due to the collapsible concept, those people that doing
film, they will bring this type of chair out there, then the director will sit on the chair. Okay? And then give direction to the actors. Okay? Ini adalah kerusi yang masih di bawah kategori collapsible ya. Okay, furniture that can be collapsed for storage purposes. Okay, sama, space saving. All these type of furniture, the purpose of having this category actually for the space saving purpose. Okay, movable or mobile. I think this one is very easy to know, and everybody know lah this one. Okay, as long as the furniture have caster, asalkan perabot itu ada roda, caster, then it consider movable, okay, ataupun mobile. Then this is the other one. This is trolley. This trolley still consider furniture, yeah. This trolley still consider furniture, but this trolley under category of hospitality. Okay, in the hospital, in the hotel, always use this type of furniture, trolley, yeah. So easy to move. Basically, what is movable furniture or mobile furniture? Furniture that easy to move as long as it has caster. Okay, ada roda. Nesting furniture. Apa nest Apa nesting? Okay, nesting furniture. Okay, this is what we call it nesting furniture ya. Maksud dia ada mak dan ada anak-anak kecil kat bawah yang kita boleh nest letak kat bawah ya. Another example of nesting is this one. Okay, ini adalah nesting furniture. Contoh nesting furniture yang dinamakan sebagai nesting furniture. Ini pun sama. Dua contoh di atas, two example up there is a table, then this one is a chair, a seat. So one seat consists of 3 seaters. Okay, bila ada ramai, you boleh keluarkan. Same purpose of this category for space saving as well. Okay, if let's say you have this type of seat in your house, due to the space limitation, you can put it together. But when there is a visitor, you can pull it out. Then the visitor can sit on the chair. Same goes to the table. Okay. What else? Furniture that can be nested. Okay, number 10. Okay, stacking. Stacking, I think everybody know what is stacking, yeah? Stacking furniture, this is stacking furniture. Not the one that with red cluster, yeah? Not the yellow color one, but the other one. Okay? Bukan yang ada kepala kuda tu ya, bukan yang itu, yang sebelah. Yang kursi, ya? Yang kepala kuda tu bukan stacking. Okay. This is one of the example of furniture that under the category of stacking. Okay. Furniture that can be stacked for storage purposes. Sama. Kenapa kebanyakan perabot ini datang dalam konsep ataupun kategori yang sedemikian? Betul, hampir semua konsep yang ada untuk tujuan penyimpanan ataupun space saving. Okay. For storage purposes or space saving. Okay, multi-purpose. Okay. Kalau you all perhatikan gambar ni, sebenarnya you can see 2 units over here, right? But actually, these 2 units are the same design, same thing. Okay, just a matter of the position. Okay, kita tengok design benda ni adalah unit yang sama ya, cuma diletakkan ubah position. Same goes to this one, as you can see. One unit, one design, but when you change the position, it will function differently. Okay? What is it? This multi-purpose furniture is the furniture that comes with a few functions with different arrangements. Okay. Meaning that when you put it this way, they mean that the table, the top there, you turn, become table, but you turn in the other way around, it become chair. Okay? So this is what we call it multi-purpose. Okay?
After that, multifunction. Okay, don't be confused yet. Okay, siapa pernah tengok meja ni? Sebelum saya explain further, siapa pernah tengok meja ni? I'm very sorry by using this type of table as an example. Okay, siapa pernah tengok meja ni? Okay, tak apalah kalau tak tahu, saya beritahu. Sorry by using this type of table as an example ya. Meja ini adalah meja mahjong. Sorry to say sebagai orang yang berjudi guna pakai untuk bermain benda itulah ya. Dan kenapa saya ambil ini sebagai contoh? Sebab saya nak tunjukkan bahawa dalam satu unit perabot ni ataupun satu unit meja ni, dia ada beberapa fungsi yang jelas kita nampak tapi tidak mengubah fizikal dia ya. Same goes to this one. Okay. Kalau kita tengok ni dua-dua berbeza ya. The bottom one actually is the coffee table. Okay. Kita lift up saja tabletop terus jadi meja lain. So dia multifunction daripada tabletop daripada coffee table. When you lift up the tabletop, it become a dining table. Okay. You ubah dia punya apa nama? Physical. Yang tadi, yang ini ubah physical ya. Sorry saya. This one is ubah physical. See, furniture that comes with multiple function. You arrange dia punya physical. You ubah. Maksudnya top di bawah, bila you buka pergi atas, jadi coffee table. Yang ni, you buka, then you nampak ada compartment. Sama dengan ni, when you pull out, there's another compartment. But, yang ini tadi, multi-purpose. Mana multi-purpose? Okay, multi-purpose. Apa ni? Kenapa tak boleh pergi? Actually, I want to back to the multi-purpose. Okay. As compared to the multi-purpose kita tak perlu nak ubah permukaan dia, ubah fizikal dia. Kita cuma ubah kedudukan saja. Okay. Ubah kedudukan akan memberi fungsi yang berbeza. Okay. Ini situasi untuk multi-purpose. Ubah kedudukan akan memberi fungsi yang berbeza. But yang ini kita ubah permukaan akan memberi fungsi yang berbeza. Okay? Maksudnya kita macam ni. Yang di atas tu kita buka dia punya kaki punya surface tu, dan kita nampak ada fungsi yang berbeza di dalam. Another function inside there. Okay? Same goes to the down there. Initially it is a coffee table, but when you lift up the tabletop, it become a dining table. Macam tu lah ya. Multifunction. Okay. And then transformer. Okay. Convertible is transformer. Basically, itulah dia ya. Convertible. This is a convertible furniture. Kategori dia macam ni. A sofa bed. Okay. A sofa bed. Tapi ni lagi dahsyat because what? Not only from a sofa turn into a bed, but terus double decker bed. Lagi dahsyat. Okay. Biasanya orang sofa bed into a bed saja kan. Ini terus double decker bed. So maksudnya transformer ni lagi dahsyat lah. Then this is another example from the entertainment unit, a very clean look. Yang sebelah kiri, yang di bawah ni sebelah kiri, you can see a very clean look of entertainment unit. But when you pull out the bottom part of it, you can see the bed there. So this is considered as a convertible as well. Okay. Furniture that can be converted or transformed. Macam transformer lah, daripada kereta kepada robot. Okay. Macam tu lah dia, fungsi dia. So basically yang ke-13 ni, we close to the final slide. Then flexible. Flexible, saya rasa flexible ni boleh dikatakan can be said that one of the latest concept ataupun kategori in furniture ya. One of the latest one. Not really latest but already exists. Not very long. So this is the one. Flexible because
no specific firm form, but it is functioning as a furniture. Okay, you boleh duduk. Due to the flexibility, you can do whatever you want to do with it, as long as to accommodate your position. And then this is the other one. Okay, why this thing happen? Because of the product designer or industrial designer. Yeah. One the design, another one is the material. Okay, ini yang dinamakan sebagai fleksibel ya. Perabot pun ada juga yang fleksibel. Macam bin bag ni fleksibel. Even the design of the bin bag pun nowadays dah evolve kan. Ada macam-macam design ada. So furniture that serve users comfortability due to flexibility. Okay, ini yang dikatakan sebagai flexible concept of furniture ya. Tapi ini tidak lebih kepada not really on the space saving, but more towards the comfortability. Okay. Last but not least, yang ni ya. Yang ke-15, kategori yang ke-15, what is the art for architect furniture kategori. Dia lebih kepada ni mungkin ada yang suka design macam ni, design perabot ni macam ni. Siapa pernah nampak ni? The appreciation bukan dekat fungsi perabot tu, tapi daripada dia punya art punya value. Okay? Nilai-nilai estetika, lebih kepada nilai-nilai estetika rather than the function. Okay? Contoh dia macam ni. Kalau saya tak beli, takut saya. Tapi ada penggemar-penggemar dia ya. Ada penggemar-penggemar di luar sana yang akan memilih perabot-perabot yang macam ni. Dia suka nampak aesthetic value dia rather than the function. Okay? Oh, avant-garde. Yes, betul. This is considered an avant-garde lah. Dulu punya syarikat avant-garde. Okay? Tapi siapa yang mampu dapat furniture macam ni, orang kaya. Because benda ni dia very custom made. Dia bukan mass production very custom made. That is why they call it avant-garde. Very mahal. Okay? Aesthetic values rather than function. Okay? This is the thing that what happened to the furniture when your creativity or your aesthetic value is more than function. Dan saya rasa saya nak kongsi itu saja dulu. Thank you. But I really want say a word from the student. At least maybe I can say something or they want to ask something. Thank you. Selain saya habis di sini, saya punya perkongsian habis di sini. Ada apa-apa nak tanya ataupun apa-apa nak tambah daripada student? But to be honest, saya tidak dapat untuk meletakkan semua ya di dalam ni, tapi saya cuba untuk letak mana saya rasa penting. Macam yang perabot ni, saya sengaja letak sekurang-kurangnya student-student yang berlatar belakangkan reka bentuk industri ada kefahaman bahawa dalam perabot ni sebenarnya ada macam-macam kategori yang you boleh approach untuk buat design. Even material pun sama ada macam-macam material yang you boleh approach untuk buat you punya design. Okay, that's it from me, but I'm hoping that any input or any questions from the student. Puan Juani, Puan Nurmazena, ada tak student nak tanya apa-apa? Okay, students kamu boleh kalau misalnya kata ada sesiapa yang malu you can actually share in chat box. Betul. At least I can read your questions to our speaker. Okay. Satu lagi, because what? Sebelum saya join USM, saya pun sebenarnya daripada industri. So, more or less, kalau nak tanya tentang industri tu, saya boleh berkongsi lah. Okay? Apa yang diperlukan di industri, how to, as a student, how to penetrate the industry, macam mana supaya dapat kerja dekat industri, macam tu. Apa yang diperlukan. Okay? For furniture. Okay, saya nak bertanya, when we talk about our local furniture industry, basically in Malaysia, what exactly the requirement and also what are the common skills that the industry will look in a student when they actually completed their study, when they want to be absorbed as the designer in their company? Okay.
this will be on the furniture industry. I'm not talking about product, but more towards on furniture industry, particularly in furniture design, wooden furniture based industry. The most thing that they want is, you know, the market trend. The most important thing is you know the market trend. Then you know how to produce design according to the market trend. When I said according to the market trend, not simply designing something that very fantastic, aesthetic, no, but something that according to the trend, what happened during that time. And then another thing is your design must or can be manufactured. Meaning to say that you need to know or need to understand material and production. Like me myself, during my time last time when I was in student, when I graduated, I joined the company. I know nothing. I am zero. So just imagine I need to learn everything from the zero. I need to learn the production, because what? It happens to me one time. I produced a very fantastic design. Then the company cannot produce the design. Then what for as a designer? So the most important thing I can say here, student who has graduated, you have to know a technical skill, one. You know the market trend, one. You know the basically, if you learn you learn material and process, then you must, meaning material and process, you know the materials that involved in the real scenario of furniture industry, and then how they produce the product. More or less, of course, in the school, you do your own prototype, but please do study or ask the technician or the lecturer by right or in the real situation how actually the furniture being produced. For an example contoh, misalnya kata meja ada tabletop, ada apron, ada corner block, ada kaki. Macam mana tabletop tu dipotong kalau di industri? Actually, the tabletop come from a very big panel, 4x8 punya size. Diorang potong macam mana? 4x8 punya kayu, kalau di industri, mereka tak potong. Kalau yang 4x6 tu, untuk tabletop tidak potong pakai table saw. Table saw is very, itu yang kecil-kecil. Table saw, mereka akan potong guna panel saw. So, antara benda-benda macam ni lah yang student kena faham. Di industri, untuk komponen yang besar, mereka akan potong guna panel saw. Okay? Potong banyak. In a very, very big volume. Contoh dia lah. So, metal tu size pun dia kena faham juga. Macam contoh ada setengah student, bila diorang buat design, contoh mereka simply bagi size, misalnya kata kayu, bagi size tabletop, contoh size dia 50mm, tabletop size dia 40mm. Dan bila pergi hantar dekat industri akan terkejut sebab di industri, size yang very common in industry untuk panel, 18mm thickness, 20mm thickness, 22mm thickness, 25mm thickness. So, kalau you nak buat meja 40mm, you must come up with a very reasonable design. Why you do it? 40mm thickness of tabletop punya thickness. Kalau misal kata you nak positionkan that particular design untuk high-end punya produk, then that is why you kata you buat dia 40mm thickness. Then maybe okay. Tapi kalau that particular design you produce it for medium end punya ataupun lower end punya product, then it is no purpose. Because what? In industry, design is another thing, production is another thing. Maksud dia, every single product, macam maksud yang tadi, we have to reduce the price involved. Okay? So, no purpose of having very thick tabletop, but actually the design you want to penetrate for the lower end market, unless for the high end market, then okay. But if insist, there is another way to make it 40mm.
which is the edge look like 40 mm, but the center part is 20 mm. So this is some of the skill that the designer or the student need to know. Okay? Maksud dia secara kesimpulan, pelajar mesti tahu technical skill, tahu tentang trend yang ada di luar sana, tahu tentang bahan, tahu tentang dengan production. Yang technical skill ni ada banyak technical drawing, technical skill macam machinery, macam tu. What else? Ya? Adanya bill of amat dititik beratkan in terms of data bila kita nak buat mass productions. Betul, that is why saya selalu encourage kena ada collaboration between school ataupun faculty with industry. This is very important. Kena ada collaboration. Dan that is why always do networking or collaboration with industry. Like what happened is in our school in USM, me myself personally changed the practical training session from the 5th semester to the end of the study. Okay, maksud dia sebelum ni pengajian latihan industri berlaku pada semester kelima di USM sebelum ni dan saya sendiri mohon banyak cara supaya latihan industri itu dilakukan di akhir pengajian. Kenapa? Apabila berlaku di akhir pengajian, student itu dah habis semua pengajian yang dia belajar di universiti. So bila student itu attach dengan industri, student itu tidak lagi ada komitmen dengan universiti So once kalau dia dah habis practical training, student tidak akan patah balik ke universiti. Apa yang student buat adalah 100% komitmen dengan industri. So apabila industri tahu student ini 100% komitmen dengan industri boleh bagi a big project kepada student tadi sebagai exposure waktu student itu menjalani latihan industri. So di sini industri boleh melihat capability ataupun dapat groom student tadi untuk belajar tentang industri. Ini pun salah satu cara. Okay? Collaboration dengan industri. Ada satu soalan daripada Azim. I have one question. Alright. What is furniture jointing for DIY using? Saya kena betul review saya ni. Okay. This is about furniture jointing. What is actually the suitable furniture jointing, especially we want to use for DIY product when we know that our end user having like a zero knowledge about assembling. Okay. Untuk DIY konsep of furniture design, dia ada banyak konsep yang kita boleh guna pakai sebagai fastener ataupun tanggam yang kita guna pakai yang customer boleh pasang kemudian. Okay? Yang ataupun some of people call it do it yourself. The most important thing when you want to design something that do it yourself, first you have to have your AI. Okay? AI means assembling instruction. Kena ada. Okay. Dalam satu-satu cupboard, kena sediakan assembling instruction. You put together with your furniture. Then bila customer buka, okay, customer akan refer. Dan jenis fastener pula ataupun jenis tanggam, dia ada banyak jenis skru yang ada di luar sana. Tapi saya boleh bagi salah satu. If let's say your furniture is wooden based furniture, one of the thing that you can use is JCBC screw. Okay, JCBC. Because fastening with JCBC tidak akan merosakkan you punya ikatan antara komponen dengan komponen, part dengan part, ataupun kalau you pakai skru biasa, you pasang skru boleh, tapi buka pasang lama-lama dia akan loose. Okay, but kalau pakai yang macam JCBC, mini fit, kalau saya namakan, saya takut student pun tak tahu begitu. Saya kena tunjuk baru saya boleh ni. Tapi basically JCBC, JCBB, mini fit, this type of system yang biasanya ramai orang pakai di sana. Dan yang latest one punya skru ni orang dah kurang. Sebab apa? Kadang-kadang tidak begitu memudahkan but depending on
type of furniture. Ada yang pakai slotting ya. There is type of slotting type yang mana kalau untuk furniture besi ataupun dia ada aksesori kayu tapi aksesori besi, dia pakai sistem slotting. Okey. Satu yang macam itulah. Okey, JCDC apa lagi? JCBB type of furniture. Kalau misalnya kata it's okay. If let's say kalau sudah tak ada pertanyaan lain kali, mungkin di antara Puan Penny ataupun Nur Mazana boleh refer dekat saya boleh kongsi benda tu dengan kalau mereka ada masalah lah. Okay. Okay, ada satu soalan lagi daripada Puan Syaliza binti Dasuki. Satu pertanyaan. Adakah similar design different brands tu satu trend masa kini? Macam tengok contoh design minimalist phone tu. Kereta pun sama trend tu. Ada timbulkan sebarang design isu tak? Bagi pandangan orang biasa, mungkin boleh kata designer dah ketandusan idea ke? Design luxury car brand dengan Proton Pro 2 pun seakan-akan sama. Ada sebab ke kenapa jadi begitu? Saya tidak mewakili kepada transport ataupun kepada designer lain, but this is my own opinion ya. Okay, if you refer back to the era industrial revolution 4.0, di situ dah menerangkan sekarang ni era apa ni? Semua new technology. Okay, new technology tentang Internet of Things, semua tentang sistem. Okay, sekarang ni semua tentang sistem. Yang disentuh adalah tentang sistem. Dan tentang physical appearance tu tidak begitu penting, tapi interface yang lebih penting sekarang dan juga sistem yang ada di dalam. Dan apa yang paling best adalah ramai designer mengatakan untuk produk design yang paling selamat, yang paling suitable, yang paling best adalah benda yang paling simple, square. Okay? Kenapa? Dalam bentuk yang square, you all boleh letak interface kat mana. Dan skrin kita pun sekarang kan square, dan yang akan membezakan the similarity of the product adalah sistem yang ada di dalam. Okay? Contohlah, saya bagi contoh, laptop. Kalau kita tengok, laptop semua 4 segi, lipat 4 segi, tablet 4 segi. Jangan kata telefon ya, tapi yang membezakan setiap brand produk tersebut adalah sistem yang ada di dalam tu. Okay? Sebab tu, kalau company lain buat 4 segi, pada saya tidak ada masalah. Sebab apa? Mereka mengejar era IR 4.0 itu. Kalau mereka insist seperti apa yang berlaku dekat Nokia, saya tak nak ikut company ni, dia dah buat 4 segi. No, I don't want. Saya still insist, saya nak reka saya punya produk, saya nak ikut follow juga apa yang berlaku di zaman era Industrial Revolution 3.0. Company tu akan mati. Sebab apa? Pengguna pun test dia pun dah advance ke depan. Okay? Jadi test tu dia tetap akan ada. Tapi mungkin tidak mustahil satu hari nanti, satu hari nanti era ni akan berputar semula. Okay? Mungkin pada satu saat nanti design-design yang more towards on the aesthetic value dekat form tu akan patah balik. Tak mustahil. Okey, nak tanya satu lagi soalan daripada saya. Betul ke kalau kita nak jadi seorang industrial designer yang berjaya, kita memerlukan juga skill matematik, especially untuk calculation, dan juga pengetahuan tentang specific software is actually another advantage for us when we go for. Okay. Mungkin kalau if let's say back to 10 or 15 years back, benda ni tidak begitu penting ya. But as I said just now is era industrial revolution 4.0. Skill benda-benda macam tu sangat penting. Sebab apa? Kita sekarang ni berkomunikasi ataupun berhubungan dengan customer, client, everything. Semua online, Dan skill-skill yang berbasiskan internet, komputer tadi sangat penting. Dan matematik tu pun salah satu. Contoh, saya bagi contoh. Industrial designer ataupun pelajar reka bentuk industri, salah satu silibus yang mereka kena ada adalah mempelajari perisian-perisian
Persian contoh apa? AutoCAD, apa lagi? Rhino, ataupun SolidWorks, ataupun Inventor, yang mana benda ni adalah computer based software untuk support them to build their product. Apa yang berlaku dalam sistem tersebut ada berkaitan dengan matematik sebenarnya. Ada dimensioning, ada measurement. So, more or less sebenarnya benda tu sangat penting. Kalau dulu manual, even manual pun kita kena belajar juga calculation. Kita kira, okay, measurement ini kalau tambah dengan measurement ni, berapa. So, mathematics actually bukanlah kata very thorough or very hard mathematics, but simple dimensioning. Then, sangat penting for those yang nak jadi entrepreneur in this area. Okay? Lagi? Okay, student ada apa-apa soalan lagi? Ada siapa-siapa yang nak share di dalam chat box? Saya rasa ramai ni student industrial design dalam grup ni. Takkan tak ada Boleh. soalan. Oh, itulah. Boleh buka Sayang. mic ya kalau misal kata you nak bertanya lebih, sebab among daripada kamu ada yang nak majoring in furniture design, ada yang nak majoring in product design dan juga transport design. So basically you dah sepatutnya ada you punya vision and mission. What are the things that probably you intend to do this? Betul. Anyone? Want to ask? Anda tahu? Okay. Anda tahu ada orang nak tanya kalau misal kata what is actually yang future prospect job yang in demand when we talk about industrial design in Malaysia. Okay. In demand, kalau saya nak jawab jujur, saya takut nanti berbahaya, tapi paling banyak, to be honest, okay, to be honest macam ni as we know, kalau kita tengok graf apa yang berlaku dekat Malaysia, furniture, actually, the furniture industry actually one of the biggest contributor to the Malaysian economic development. Tidak dinafikan kalau kita tengok graf, memang perabot sebagai salah satu yang perabot merupakan salah satu penyumbang besar terhadap pembangunan ekonomi negara Malaysia. Even though during the pandemic pun, dalam 2 tahun yang kebelakang tu, according to my research, because I'm doing research on that particular thing, saya dapati perabot ni masih lagi memberi sumbangan yang besar Kalau tak salah saya nombor 2 ataupun nombor 4 besar terhadap pembangunan ekonomi negara. So, daripada kesimpulan ni, saya berani kata, perabot merupakan salah satu area yang memberi satu peluang besar untuk para you all untuk mencari kerja. Satu lagi, product design. Okay? Perabot, furniture design and product design. I'm not saying, yes, of course, more is very, dekat Malaysia ni memang kita tahu, more is the biggest. Okay? No other thing. More is the biggest. And then, yes, furniture, kalau sebut furniture is more. That's it. Dan saya tak berani sebut transport because what? Our transport punya segmentation di Malaysia ni bukan tak ada. Tapi imagine ya, kita ada Poro 2, kita ada Proton. Apa lagi kita ada? Modenas. Kalau saya sebut satu ni mungkin ramai tak tahu Modenas ada. Proton ada. Apa lagi tadi? Pro 2 ada. Bufori tahu tak Bufori? Tahu Yang lain tahu tak? Student adalah kereta klasik. Okey, Bufori adalah salah satu kereta pengeluar kereta klasik. Kalau dulu purely 100% handmade yang berada di Kepung Malaysia ni, dah since tahun 80-an lagi, dan mereka keluarkan kereta-kereta yang harga kereta tu paling murah pun dalam 300,000 ke atas, berjuta-juta. Okay? Sekarang bukanlah handmade So, sangat susah nak penetrate dia market. Jadi, bukan saya tak encourage tapi kalau misal kata USM producing a lot of student daripada transport, you kena faham bahawa you kena study betul-betul di mana arah tujuh you nak pergi. Okay?
Tapi jangan pula saya bukan mengecilkan bidang transport design, because what, transport design is very luas ya. Contoh, bukan saja styling dekat luaran kereta, tak. Interior kereta pun satu transport juga. Interior ya. Interior. Bukan setakat interior. Design styling pun baru salah satu part. Jadi, sebenarnya masih luas, cuba ke mana atau macam mana cara arah tuju you. So, you kena pandai groom your skill. Kalau boleh, kalau betul-betul you memang nak ke arah transport, saya takut ni, bila you keluar nak cari transport, dia cuma ada 1, 2, 3, 4 bidang. Contoh ya, ada 4 saja di Malaysia ni. Proton, Poro 2, Gorina, contoh Labu Pori kan. Tapi berapa ramai graduan yang ada? Dan berapa ramai yang nak masuk di sana? Very competitive. Jadi, sebab tu saya kata kalau boleh, explore, kalau nak transport juga explore interior. Okay? Maksud dia aksesori kereta. Kalau you pergi aksesori kereta, sebelum saya terlupa, one of my student, dia bekerja, dia dah attach dengan GV. Di Malaysia ada GV, GV yang buat aksesori motor. So, he is the only designer yang ada di Malaysia sekarang ni, di GV. Yang lain designer semua daripada overseas dekat Vietnam. Dan dia saja seorang di Malaysia sekarang ni. Daripada USM. Dan dia buat design untuk aksesori. Macam saya kata tadi, bukan design motor tapi aksesori yang relate to transport. Interior, macam kalau motor, aksesori, dia punya box kat belakang. Di Malaysia ada. Dan mungkin, who knows, besar kata you all are lucky enough, you terror buat interior kereta, then your portfolio you boleh hantar pergi luar sana, you boleh kena ambil terima bekerja dengan, I don't know, maybe Merc, BMW, yang mana bukan ke arah totally appearance, styling kereta, tapi interior. Okay? Interior tu pun consider sebagai transport design juga. Tapi very focus on aksesori kat dalam lah. Macam tu. So, kalau di Malaysia, saya masih lagi encourage furniture and product design. Sebab produk sangat luas ya. Tapi kalau nak buat product design, sebab kata Panur Baziana tadi, you kena ada technical skill yang kuat You kena tahu tentang a little bit about mathematics, a little bit about engineering. Then you can penetrate the product industry. Sebab di Penang ni, ramai student daripada USM dah masuk Motorola. Okay? Sekarang ni, ada yang masuk dekat Arca Design, dekat license. Okay? Yang seorang tu Motorola, sekarang dia dah ada dekat Singapura. Buat sama you all, sama-sama konsep dengan you all, dia background arts tapi dah jadi product engineer. Why? Sebab dia ada basic knowledge tentang technical. So from there, by experience, then diorang akan daripada designer biasa jadi engineering. Pergi ke engineering lah. Anything else? Okay, just to add on about the point that the speaker mentioned just now is about interior, interior design, especially for automotive. There will be different companies that you can attach which relate to the vehicles in terms of the distributions. Ya, sebab di Malaysia ni sendiri kita ada company yang attach dengan Proton, not to say attach dengan Proton, yang supply dia punya parts kepada Proton. Sebagai contoh Deloitte, APM Auto Parts di Pelabuhan Kelang, ada juga material yang diguna pakai untuk seat kereta, and then ada juga color cat, especially Nippon. So basically student boleh actually look on that particular area as well, not only to consider it or not to actually focus into automotive. Ada banyak benda yang you boleh pergi dan associate together lah, yang boleh venture, Those yang Puan Nur Maziana sebut tadi adalah OEM company to the Proton. Okay? Dia ada vendors or the OEM company to the Proton. Okay. Sebab itu base daripada saya punya experience dulu as saya pun ada background saya daripada industri, daripada automotive industry. Saya tidaklah buat design kereta, tapi parts and parcel is
the interior design parts of the car. So we need to study about trends. We need to study also about the specific colors that actually can be applied to the local needs and also taste, which actually different from what we have in overseas market. So at the same time, kalau it's also good for the student to have an add-on value as a student later on, where you need to have like additional elective subject. Maknanya kalau Right. kamu student product design, is not tak salah kalau you add on in terms of subjek lain yang boleh bagi you add on value lah bila you keluar nanti. Beside you punya interpersonal skills is really important because you will actually meet up with a lot of people in the industry in terms of how you want to communicate, and at the same time you want to market your product especially to specific clients. That's the most that as a student required to bila you keluar nanti. I don't know, is it relevant ke tak since Encik Hafeezur pun daripada industri. What is the additional points those who yang nak habis belajar ni apabila mereka keluar, apa requirement yang paling penting besides skills, besides diorang punya knowledge yang boleh menjual diri mereka dan produk mereka kepada pihak industri nanti. Interpersonal skill. Then they have to, diorang berani jual diri mereka. Maksud saya berani jual diri itu adalah pitch. Itu yang paling penting interpersonal skill. Professional skill tu kena ada. Itu yang paling penting. Because out of all of the things, kalau you tak boleh nak jual diri you, tak boleh nak convincekan orang, susah. Okay. Maksud dia, let's say kalau baru interview pun tak boleh nak bercakap, ataupun you dipanggil oleh company once you dah bekerja dan berdepan dengan customer ataupun klien, tapi you tak boleh nak convince klien. So benda ni sangat penting itu sangat penting. Okay, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita ambil gambar grup foto bersama speaker kita hari ini? Ada apa-apa soalan lagi yang hendak ditanya kepada ada daripada UiTM Kedah, ada ke? Dan Ada. Nyap dan Sunyi, ini student-student ni tak bertanya soalan. Quite risau juga. Adakah dia orang berada di depan skrin ataupun dia orang sudah tidur di depan skrin? Dah pukul berapa? Ngantuk dah kot. Ada apa soalan daripada student Shah Alam, student Sarawak ke, student Melaka ke yang berada dengan kita hari ini ataupun pensyarah-pensyarah lain? Dah tak ada dah, semua dah diam. Okey, kalau tak ada. Okey, kita dimohon untuk semua peserta untuk switch on kamera untuk kita ambil grup foto bersama speaker. Okey, tak ada Madam Anisha. Okey, tak ada. Boleh semua open you punya switch on your camera for group photos with the speaker. Hafeezur, are you stop sharing slide code sebab Sorry. Okay. Okay, let me stop sharing slide first. Sorry ya. How to stop sharing? Mana? Stop sharing ni? Cuba tekan balik dekat yang share tadi tu. Boleh tak? Okay, I click on the share. After that. Tak ada Baik. Okay, sorry. Macam mana wait. Okay. Boleh. Right. okay, thank you.
Alright. Okay, sebelum kita ambil foto, group foto, okay, on behalf of UiTM Kedah lecturers and also students, we would like to say thank you to technologists Hafeezur and Yassin for your sharing for today. And I hope and we hope that we actually, the student especially, can use whatever your advice and also your knowledge, which is very fruitful for them to. Okay, kita ambil group Anytime. foto. Okay, semua switch on you punya kamera. Halo. Jangan tidur lagi. Semua tak bersiap Tidur pun. lagi. They are away from the device code. I believe that they are away from the device. Yeah, probably they are. Ada pun. Saya nampak kepala Faiz. Faiz, mana Oh, kamera cool. kamu? Ya, madam. Alisa on lah kamera. Marilah kita mengalu-alukan speaker kita hari ni yang telah share knowledge. Marilah kita bersama-sama. Kosong kursi. Takkan Faiz seorang kot. Faiz saja. Okay, kejap. Cuba Faiz. Malu. Ya. Ramai pun. Student grafik kan tu? Jojo mana Jojo? Jojo dengan ni kan? Dengan Hakim, Hakim Fizri dengan Firdaus. Tak nampak aku lah. Nampak. Baru nampak ramai. Lah, ini evidence kamu datang kelas kan? Tu dia. Okay. Alright. Okay. Mana yang ada ya? Mana yang ada? 1, 2, 3. Alright. Done. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you students for joining for today. Thank you, madam. Terima kasih semua. Selamat bercuti. Thank you. Thank you.